ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை பக்தியோடும் சிரத்தையோடும் பணிவோடும் வணங்கி நமது குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். பிரார்த்தனை. நமது கவனத்தை நம்முடைய இதயத்தில் வைத்து நமது அன்னையை நமது இதயத்திற்குள் கொண்டு வருவோம். தாயை தயவு செய்து தாங்கள் தாய் தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மை அடைந்துள்ளதம்மா. தாயே, எங்களின் கவனமானது தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் நிலைநிறுத்தும் போது தங்களின் அன்பானது எங்களை குளிர வைக்கிறதம்மா. தங்களின் அன்பானது எங்களை அமைதிப்படுத்துகிறதம்மா. தாயே, நாங்கள் அனைவரும் இன்று காலை தியானம் செய்வதற்காக கூட்டாக தங்கள் முன் அமர்ந்துள்ளோம். எங்களின் இந்த தியானத்தை தொடங்குவதற்குரிய அனுமதியை தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. கவனத்தை நம்முடைய சகசிரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி மகா சரஸ்வதி மகா காளி திரிகுணாத்மிகா குண்டலினி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக.
கல்கி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः. श्री गणेश साक्षात्. ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை இரண்டு கைகளிலும் சஹஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, எங்களின் ஆன்மீகத்தில் நாங்கள் மேலும் வளர்வதற்கு தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் உபாதைகளையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். தாயே, தங்களிடமிருந்து வருகின்ற தெய்வீக நுண் அதிர்வுகளை நாங்கள் உட்கிரகிக்கும் பொழுது எங்களிடமிருந்து வெளிப்படுகின்ற அந்த தூய்மையான நுண் அதிர்வானது எல்லா இடங்களையும் சுத்திகரிக்கக்கூடிய தூய ஆத்மாவாக நாங்கள் மாறுவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் சகோதர சகோதரிகளை தேடும் பொழுது எங்களுக்கு தங்களை போன்ற பொறுமையையும் சகிப்புத்தன்மையையும் தந்தருளுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நமது இடநாடைக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, எங்களின் இடநாடி தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடநாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, எங்களின் விருப்பங்களானது தங்களால் தூய்மைப்படுத்தப்படும் பொழுது நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாவாக மாறுகிறோம் அம்மா. தாயே, தங்களின் தத்துவமானது எங்களுக்குள் விழிப்புணர்வு அடையும் பொழுது நாங்கள் மன அமைதியையும்
ஆனந்தத்தையும் உணர்வதோடு நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருப்போம் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், எங்களின் பிங்களா நாடி தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திருங்கள். கடவுளின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுபவரான ஸ்ரீ ஹனுமர் எங்களுக்கு வழிகாட்டுதலை தருவதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள் அம்மா. தாய், தங்களின் அருளால் நாங்கள் உண்மையை பற்றிய உணர்வை கொண்டிருக்கிறோம். தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு கிடைக்க பெற்றுள்ள பாகுபாடு அழியும் திறனுடன் கூடிய சக்தியையும் விவேகத்தையும் நாங்கள் உண்மையான நிலையிலிருந்து செயல்படுவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்களின் தத்துவமானது எங்களுக்குள் விழிப்புணர்வடையும் பொழுது நாங்கள் அமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் உணர்வதோடு பற்றின்மையுடன் கூடிய நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருப்போம் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், எங்களின் சுழுமுனை நாடியானது தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாய், தங்களிடத்தில் எங்களின் இடா நாடியும் பிங்களா நாடியும் முழுமையாக சரணடையும் பொழுது நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் உண்மை நிலையில் தர்மத்தின்படி செயல்படக்கூடிய ஆத்மாக்களாக இறைவனோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நிலைத்திருப்போம் அம்மா. தயவு செய்து எங்களுக்கு அதற்குரிய நிலைப்பாட்டிற்கான வலிமையை தந்தருளுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்தில் நிலைநிறுத்துவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள்.
தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபம். ஸ்ரீ கணேசராக இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்கு கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்தை தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு ஸ்ரீ கணேச தத்துவமானது எல்லா சக்கரங்களிலும் நிரம்பி எங்களுக்கு குழந்தை குணத்தை தருவதற்கு அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் அன்பு, ஞானம், விவேகம், தூய்மை, மங்களகரம், மன்னித்தல் குணம் போன்ற அனைத்து குணங்களும் எங்களுள் முழுமையாக நிரம்பியிருப்பதற்கும் ஸ்ரீ கணேசர் தங்களிடத்தில் கொண்டுள்ள அன்பு, பக்தி, சரணாகதி அடையும் நிலை போன்ற அனைத்து குணங்களும் எங்களுக்குள் நிரம்பியிருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம். ஸ்ரீ கணேசா கௌரி குண்டலினி மாதா சாட்சாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा गौरी कुंडलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் நமது மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதவசிஷம் கூறுவோம். नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम् ऋतुं वच्मि सत्यं वच्मि भवत्वं अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मय त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि
त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वदस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारास्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋतुम् एतत्त्वामनुस्वरूपम् गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तरूपम् बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकहर्षि निश्चिद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशधारिणम् रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणम् मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः
नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ பிரம்மதேவா சரஸ்வதியின் சுரூபமாவீர். தங்கள் அருளால் எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து கோபங்களையும் எதிர்மறைகளையும் அழித்து எங்களுக்கு ஆனந்தத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் கொடுக்கிறீர்கள். எங்களுக்குள் தூய்மையான அறிவையும் படைப்பாற்றல் திறனையும் தூய்மையான கவனத்தையும் தந்து அனுதினமும் வழி நடத்துகிறீர்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் சுவாதிஷ்டான சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். கவனம் மெதுவாக நம்மளுடைய நாபி சக்கரம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணின் சொரூபம். நாங்கள் தங்களை சரணாகதி அடையும் பொழுது எங்களுக்குள் அமைதியும் ஆனந்தமும் திருப்தியும் நிறைந்திருக்கிறதம்மா. தாயே, என்றென்றும் எப்பொழுதும் அதே நிலைப்பாட்டோடு நாங்கள் இருப்பதற்கு தயவு செய்து வலிமையை தாருங்கள் தாயே. கவனம் பவசாகரம். தாயே, தாங்களே எங்களின் ஆதி குருவிற்கெல்லாம் குருவாவீர். தங்களை நாங்கள் பணிவோடு வணங்குகிறோம் அம்மா. தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு குரு தத்துவமானது மலர்ந்திருக்கிறது. நாங்கள் அந்த குரு தத்துவத்தின் நிலைப்பாட்டையும் கண்ணியத்தையும் உண்மை நிலையிலும் தர்மத்தின் நிலையிலும் இருந்து புரிந்து கொண்டு செயல்படுவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஹிருதய சக்கரம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ ஜெகதம்பா, ஸ்ரீ துர்கா மாதா, ஸ்ரீ சிவபார்வதி, ஸ்ரீ சீதாராமர் என்ற சுரூபத்தில் எங்களின் ஹிருதய சக்கரத்தில் வீற்றிருக்கிறீர்கள். தாயே, தங்களை பணிவோடு நாங்கள் வணங்குகிறோம். நாங்கள் தங்களை நாடி வரும் பொழுது தங்களின் அன்பானது எங்களுக்கு பயமற்ற பாதுகாப்பு உணர்வை தருகிறதம்மா. எங்களுக்குள் அன்பு, கருணை, மன்னித்தல் குணம், அமைதி என்பவற்றை தங்கள் அருளால் நிரப்பி விடுகிறீர்கள். எங்களின் முழு சரணாகதியானது முழுமை அடையும் பொழுது நாங்கள் சுத்த ஆத்மா என்ற உண்மை நிலையை புரிந்து கொள்கிறோம்.
தாயே, எங்களின் இருதய சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். கவனம். மெதுவாக நம்முடைய விசுத்தி சக்கரம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணரின் சொரூபம். நாங்கள் தங்களை நாடி வரும்பொழுது சங்கடமும் துயரமும் உங்களின் இனிமையினால் அவை மறைந்து விடுகிறது. தாயே, நாங்கள் சாட்சி பாவத்தில் பற்றற்ற நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களை கூட்டுணர்வோடு கூடிய இனிமையான நடத்தை உள்ளவர்களாகவும் குற்றமற்ற உணர்வுடன் நாங்கள் தங்களின் அன்பை மட்டுமே உணர்பவர்களாகவும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம். மெதுவாக நம்முடைய ஆக்ஞா சக்கரம். தாய், நாங்கள் தங்களிடத்தில் வரும்பொழுது எங்களின் அகங்காரமும் மமகாரமும் மறைந்து விடுகிறது. தங்களின் அன்பு பார்வையானது எங்களுக்குள் மன்னித்தல் குணத்தை கொடுத்திருக்கிறதம்மா. தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் திருப்தியுடனும் கருணை உள்ளத்தோடும் மன்னித்தல் குணத்தோடும் இருக்கிறோம். அதை நாங்கள் உண்மை நிலையிலும் முழுமையான தூய்மையான ஆத்மா நிலைப்பாட்டோடு உணரும் பொழுது எங்களுக்குள் அந்த மன்னித்தல் குணமானது முழுமையடைகிறதம்மா. தயவு செய்து எங்களுக்கு அந்த நிலைக்குரிய வலிமையை தாருங்கள். கவனம். மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரம். தாய், எங்களின் நாடிகளிலும் சக்கரங்களிலும் அமைதி நிலையை உணர்ந்து நாங்கள் எங்களின் சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வரும்பொழுது எங்களின் அக கண்களை திறந்து விட்டீர்கள் அம்மா. தாயே, ஆதிசக்தி, தங்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம் அம்மா. எங்களுக்குள் நாங்கள் மற்றவர்களை விட எவ்வளவு உயர்ந்தவர்கள் என்பதை உணர்த்தி இருக்கிறீர்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து மாயைகளையும் அகற்றி எங்களை முழுமையான ஆத்மாவாக தயவு செய்து மாற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களை எண்ணங்கள் அற்ற ஆழ்நிலை தியான நிலைக்கு அழைத்து செல்லுங்கள் அம்மா. மந்திரம். ஸ்ரீ சஹஸ்ரார சுவாமினி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் சற்று மேலே கொண்டு சென்று ஸ்ரீ நிர்விசார மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்விசாரா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி
ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. எண்ணங்களற்ற நிலையில் சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். So we are in Holland, which is the Holy Land of Europe. And the Holy Land of Europe has got lots of water in it flowing. It's at a lower level than the Mother Earth. And the sea flows through it. So it's a good combination of the sea and the earth here. So sea cleanses and the Mother Earth blesses the people of Holland. But if they have lost their moorings and they are flying in the wrong direction, then the same Holy Land can become a hell land. So we have to be very careful to see that we create more and more Sahajyogis in this place. In my reading of the character of the Western people, I find they are extremely aggressive by nature and very egoistical on the whole. One should not feel that I'm saying about you, but I'm saying you are Sahajyogis, you belong to the kingdom of God, but I'm telling about in general. Now, while I'm talking, keep your eyes open. I don't know why people close the eyes. I can't understand. Now, when we are in the Holy Land, we find that the Mother Earth has allowed the sea to flow in. And it's a very good place for me to say something to you. Here the sea has taken refuge in the Mother. The Guru has bound itself with the motherly qualities. A person feels more safe on the ground than on the sea or in the air. So today is the best opportunity for me to say that after the Guru Puja, we have to understand that to be holy means you must allow the Guru Tattva to circulate in the mother principle. Or the Guru Tattva is to be controlled and guided and beautified by the mother principle.
It's only the Mother Earth that is beautiful, because it can create so many varieties, so many dramas, so many plays. Any other element, if you see, has nothing in it. So it is she who can create. So we should take to the motherly quality more and try to bind our Guru principle through that motherly, beautiful, creative power, so that we make our presence very agreeable, very congenial, very beautiful, full of interest and varieties. Every time new flowers, every time new fruits, every time a new design. As Kundalini is made of Mother Earth, we are quite capable of doing that. There are gurus and gurus and gurus, but no one so far is such a master as you are of the Kundalini. If they were, they would have given realization to thousands. Why? Because your mother has penetrated into your Guru principle and has risen your Kundalini, has given you powers to raise Kundalini, breaking your 7th chakra so clearly. That never happened with anyone. Even incarnations could not do that to the masses as you are doing. The Kundalini is flowing from your hand. The Ganesha is active in you. But it should never give you the ego or the sternness or the heaviness of the sea. But it should give you the beauty of the Mother Earth. Mother Earth is always bigger than the sea, because she has to contain the sea. Sea can never be bigger than the Mother Earth. Sometimes it looks sea bigger, but sea is contained in the Mother Earth. It cannot go beyond. So Mother Earth is always greater, bigger, wider than the sea. So one has to understand that when Kundalini has risen, you have become all the 7 chakras and not only the Guru chakra. And when you have become the Guru chakra, it is also bounded on all sides by the Mother Earth. Under these circumstances, when we are so capable, we are giving realization to so many people, when we are achieving so many things. If we could just become humble, congenial, beautiful, we can master the whole world. But I find in the styles of Sahajyogi, especially in the West and westernized Indians, there is so much of ego still expressed in their talks, in their behavior. They are not capable of it. To see, I think, sometimes. But better see it. First you may have to act as sweet people. Maybe. But you must learn that way. If you do not understand that all your leadership, all your Guru Tattva depends entirely on the loving capacity of your mother, her patience. I get angry, but perhaps once in 10 years or 12 years, something like that. Seldom. That's better. Then the anger has some meaning, but all the time if you are in a temper or you try to show off, or if you have so much of ego that you go on asserting on wrong things, then you cannot be effective. Another thing I've seen, that ego has no discretion. Ego has no discretion of any kind. If you are egoistical, first thing you lose is discretion. Then what's the use of having this nonsense of an ego which doesn't give you discretion? And people who have greater ego always then assert, and you have to agree to that.
You are more impressed by the people who have greater ego than yours. And you like the people who are without any ego, so you can oppress on them. But the discretion part is very poor. That you can see. The other day one guru had come, one gentleman had come, and he has given some mantra. It's by his guru. Now he can't hear anything against his guru. Why? Because his ego has chosen that guru. Because the ego has chosen, how can the ego be wrong? And ego is always wrong. Invariably it is wrong. Everything is upside down with the ego orientation. Gradually you will learn that in the West, people lack common sense. Completely they lack common sense in everything. I mean, if they had common sense, there would have been much less problems. But common sense is lacking, and also I find the same thing in Sahajyogis. They lack common sense. You have to become so wise that common sense should be your nature. But common sense we lack. Like today, I'll have some water. Today I was discussing about, say, the labor problem, which is a very general problem. Thank you. Which is a very general problem. You have a labor problem. For example, you have an employment. Now the whole system that is built in here, and we too have adopted some of it, but not to that extent, of working hours is very absurd. For example, supposing you get up at 4 o'clock. I mean, that's very big supposition, of course, but supposing we get up at 4 and we take our bath. Morning time is very peaceful. We can meditate. We can do what we like. Then we finish all the other work we have to do. Get yourself ready, have yourself ready, have your breakfast or tea or whatever you want to have. Then by 8 o'clock you are ready for work. Supposing you go at 8 o'clock for your work. So you can work from 8 up to 1 o'clock very easily. Very easily, no problem. Then 1 o'clock you come back home, have your lunch and have a siesta. If you can have siesta for about 2 hours, till 4 o'clock, by 5 o'clock you again go to work. Then you can work from 5 to 11 without feeling tired at all. After 11 you might be. So you put in much more work, much less sleep, and you keep fresh and young. But it requires common sense. Now how unemployment can be solved? Some people can work in the morning, some can work in the evening. Now those who are working in the morning, the ladies could be in the house, men could be outside. Then the men come out in the evening, they can do the household work. Ladies can do in their house, or when they are in the house, men can do creative work. Like making statues, handwork, handmade things. So everybody gets employment. They became more creative, much happier people. And so easy to solve the problem. But there is unemployment. Because of unemployment, there are so many problems. Very easy to solve the problem of unemployment. You don't give any social security or anything. You give them their pay and let them work for shorter time. If you make them create things and sell them, they have more money. Or they can have nice things around them. Otherwise you can have horrid things like that. So you can have lots of things which are handmade. Plus machine-made things, whatever you want to have, there should be a balance. With common sense, we should know how far to go.
How far to have balance? Like machine goes on like mad, we cannot control machines. Because we think we get money, we do not. After some time, machines have to stop. So you have to go up to this. I'm trying to put the Guru Tattva into the Mother Tattva. As practical. So, common sense should be applied. And that can only come when there is no ego. With ego, there cannot be common sense. Because I like it, I do it. But this I is an ego who is blind, who is indiscreet, who is stupid. So ultimately we do stupid things. There should be common sense, which one can learn by getting rid of this ego. Now, people say, Mother, how to get rid of ego? It's very simple. You have to move left to the right 108 times in Sahajya. You have to forgive people in Sahajya. And you can watch yourself. First of all, see, do you watch others or you watch yourself, first of all? Like there was a lady traveling with me, very old lady. And she said, this man is handsome, this man is not handsome, this woman is good looking, she is pretty. That I was looking at her. I said, this mad woman, she will go really crazy by the time we get down. She goes on looking into every person, judging everyone, who is handsome, who is not. And everybody whom she called handsome, I found him ugly. So I gave up. I said, you better decide. I never tried these things. Then, that man is not good, he is very hot-tempered, he is this thing, he is that, he talks like that, he walks like that, he shouldn't look like that. Worried about other people. You tell them anything, they'll go on shaking their neck like that. Oh, how could you do it? But you do it yourself. You have to say yes, they'll do it 10 times. Yes, 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 yes. You have to say no, they'll go on saying no, 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 no. There's no common sense. Why to move your neck so many times? See, if somebody is saying that, you need not react all the time. So this is another thing, internal reaction. First is external. Seeing everyone, judging everyone. Oh, I don't like this station. This is too much dusty. This bathroom is not good. That room is not good. That thing is not good. Like that. As if you are the Queen of England. Even that could be even more than that. Because she's not even allowed to choose her dress. Parliament has to decide. Poor thing cannot have any ego at all, poor thing. She has to choose what dress she has to wear for a particular occasion. If the parliament says yes, she wears. She says no, no. Big problem for them. But for us who are free people, we must have common sense to understand what to do, where to do, what to talk, how to talk. But when there is ego, you cannot have common sense. And this is the reason I think the Western people have become so stupid in so many things. Whatever I see it upside down. Indians, we may be poor people in the villages. They are not so educated. You are all very well educated people. Everything is there. But all has come out of ego. So the common sense is lacking. So those who deal with the Mother Earth, like farmers, have tremendous common sense. Now in Holland, I used to think people will have lot of common sense because they are farmers, you see. When I had come in 65, they are better off, much better people.
not so nonsensical. They were well-dressed, nice, sensible, solid people. Of course, I met quite elderly people also, I should say. But I was surprised that in the market you could not get a transistor made in Holland, could not get anything made in Holland. So I said, how is it? You don't make anything machine? He said, why should we? For our 25 bulbs of tulips in those days, we get one transistor from Japan. So why should we make a transistor? Common sense. We sent from here 25 bulbs, and they had fields and fields of all kinds of tulips all over, when I came here. So they said for 25 bulbs we get one transistor, so why should we? We export our bulbs to them and get their transistors. Why should we make transistors? Then they said we export our cheese to a particular country, or eggs to Italy, or chicken to this country, and we get all that we need. I was amazed. You see, they're so proud of their agriculture and so much doing like that way, which was a very sensible thing. And because they were dealing with the land, I thought I'll find Holland people to be the best. But then I got reports that people are absolutely gone off their heads. They have become like bullocks now. Working with the land, they have become like bullocks who plow the land. I was surprised. How have they become like bulls? They were very sensible people, very sensible. Farmers, sensibly dealing with things and working out things in such beautiful manner. Very innocent and simple people. And naive up to a point of sweetness. Very sweet. When we came here, they wanted to please us, so they wanted to put a flag for us, of our country. And they put Pakistan's flag in front of us. அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாயே, நாங்கள் முழுமையின் ஒரு பகுதியாகவும் பகுதியில் ஒரு துகளாகவும் இருப்பதற்கு அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் பணிவாகவும் அன்பானவர்களாகவும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தாங்கள் எங்களுக்கு அனுமதி அளித்த இந்த கூட்டு தியானத்திற்கும் தங்களின் அன்பு உரையை கேட்பதற்கும் அனுமதி அளித்ததற்கு எங்களின் கோடானு கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் தாயே. தாயே, நாங்கள் முழுமையாக சரணடைகிறோம். எங்களின் தவறுகளை தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள். நம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.